and they thought I was the Jackie Chan. ඉතින් ඒගොල්ල ඒ ගුරුතුමිය කියන්න ගත්තා මේ ළමයි ඇවිල්ලා මේ චකි චාන්ගේ පින්තූර බලනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතලා තින්නේ චකි චාන් තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. You're worthy. Thank you so much. You are welcome. You are welcome. Thank you very much. So let us begin. So I want you to think about it. We already have 3 gospel books, but why do we need another? 30 years after the first written of Mark, and after 30 years, it is John who writes this gospel. Why do you think he needed another one? ශාරදීය පවසන විදියට මාක් පොත ලියවිලා අවුරුදු 30කට පස්සේ තමයි මේ යෝහන් සුභාරංචිය ලියනු ලබන්නේ. ඒ අවුරුදු මේ ආයේ සුභාරංචි පොතක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි මාක් ලියද්දි. So I want you to think about this question, but let me now tell you a little story. මේ ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. ඒ අතරතුර මම පොඩි කතාවකුත් කියන්න. Long time ago, when I was studying as a seminary student, just like you, I had an opportunity to go to a international mission trip. මමත් ඔබ වගේ ශිෂ්‍යෙක් විදියට බයිබල් විද්‍යාලේ කියන අවස්ථාවේදී දූතන මෙවරක් සඳහා යන්නට මට අවස්ථාව ලැබුණා. With the 30 of my fellow students, seminary students, I had an opportunity to go to Hungary to share good news for 3 weeks. ශිෂ්‍යයන් 30 දෙනෙක් සමග මට හංගේරියාවට යන්න පුළුවන් වුණා මේ සුභාරංචි බෙදා ගන්න. I was chosen to be a preacher that time, even though I didn't speak much English. ඉංග්‍රීසි ඒ තරම් දුරට කතා කරන්න බැරි වුණත් මාව තමයි තෝරගත්තේ මේකේ දේශකයාවි. So I told my professors and my fellow students, why me? I don't even speak English. Why would I be a preacher on the street when we go to Hungary? මාව යවපුවේ ප්‍රධානියට මම කිව්වා අනිත් අයටත් එක්ක මේ කතා කරන්නත් බැරි මාව තෝරගත්තේ මොකටද මේ මාවයි තෝරගත්තේ දේශකෙක් විදියට. So I told them, you got the wrong person. I'm not the right person. You have to choose a better person. I'm not a preacher. You have to find a better one to be a preacher when we are there. මම එතනදී කියන්න ගත්තා මේ අර එන්න මම හරියන්නේ නැහැ ඕක වැඩේට. ඔයට හරි කෙනෙක්ව තෝරගන්න මම නුසුසුසුයි කියලා කිව්වා. But my professors and my fellow students, my fellow brothers and sisters, they explained to me why I should be the preacher. ඉතින් මගේ ප්‍රොෆෙසර්යා සහ අනිත් මගේ සාත්‍යරයන් මට කියන්න ගත්තා ඇයි මම සුසුම පුද්ගලයා මේ දේශකයෙක් විදිහට මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ කියලා. And they told me, you should be a preacher because none of us speak Hungarian. ඉතින් ඔබ දේශකයෙක් විය යුත්තේ වෙන මොකක්වත් නිසා නෙවෙයි හංගේරි භාෂාව අපි එක්කෙනෙක්වත් කතා කරන්නේ. So I said, I don't speak Hungarian either. ඉතින් මම කිව්වා ඉතින් මොකක්ද මේ කියන්නේ මටත් ඔය හංගේරි භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. And they told me, you are not only be able to speak Hungarian, but you don't even speak English anyway, so it doesn't matter to you. ඔයාට හංගේරිත් බැරි කොට ඉංග්‍රීසියත් හරියට බැරි කොට ඉතින් ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගිහලා කියන එකක් කියන්නේ. So I thought it was a really bad answer, but I happened to be the preacher. I had to be. ඒක හරි උත්තරයක් නේ. ඉතින් අන්තිමට මට හිතුණා කොහමද බෝලේ මගේ ඔළුවට තමයි පාස් කරන්න ගියේ. I went to Hungary, Budapest, Hungary, and I was so nervous. මේ හංගේරියට මම ගියේ ධනිස් කටුව එල්ලෙන තත්ත්වයේ. Especially I was nervous because if you go to Hungary, Budapest, it is prohibited to use any microphone. You cannot use a speaker on the public places. සිද්ධ ස්ථානවල මේ ශබ්ද විකාශ යන්ත්‍ර පාවිච්චි කිරීම තානාංග ලැබුණු විශේෂයෙන් හංගේරි වගේ රටවල් වල ඉතින් මම පොඩ්ඩක් So if you cannot use speaker, if you cannot use amplifier, if you cannot use a microphone, how can you preach to people where there are so many people in the train station of Budapest? බුඩාපෙස්ට් වල විශේෂයෙන් මේ දුම්රිය ස්ථානයේ සෙනඟ උච්චර රැස්කදැනේදී මයික් එකකුත් පාවිච්චි කරනවා. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රය පාවිච්චි කරනවා. ඒක කතා කරා. But before we go to the train station, we all 30 students and we all went to a orphanage where there were 200 orphans. ඉතින් අපි දුම්රිය ස්ථානයට යන්න ඉස්සෙල්ලා අනාථ කඳවුරකට ගියා. ඒකේ 200ක් විතර අනාථ ළමයි ඉන්නවා. As we went there, even though there were 30 students, I was shocked when those 200 orphan kids were released to play with us. They all gathered around me. ඉතින් අපි 30 දෙනා එතනට ගියා. අතන හිටපු ඒ 200 දෙනාම මාව වට කරගත්තා. These 200 kids were not interested in my fellow American friends, but they all attracted to me. They all came to me, surrounded and tried to hug me and try to touch me and everything.
එතන හිටපු අනිත් ඇමරිකන් යාළුවන් කාගාවටවත් ගියේ නෑ. අර හිටපු 200ම ළමයි අනාථ ළමයි මාව වට කරගත්තා. ඉඹින්නයි මාව බදා ගන්නයි බැලුවා. I was surprised. I was shocked. Why? Why everyone loves me here? Maybe I'm so handsome into Hungarians' eyes. මම හිතුවා ඇයි මේ මාව විතරක් මේ බදාගන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා ඒ කියන්නේ මුන්ට වඩා මම පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙන්නේ නැති, ස්මාර්ට් වෙන්නේ නැති ඒ හින්දා මාව බදාගත්තා. Because I was so popular. I have never seen them before. So I asked the teacher in the orphanage, I asked the teacher what is going on, because all my fellow students were wondering as well. ඒසා මම එතන ඉන්න අනිත් ශිෂ්‍යයන් මැද්දේ මම ආන්න ගත්තා ඒ ගුරුවරයාගෙන් මොකද ඇයි මේ විදිහට මේ වෙන්නේ කියලා. Then I realized she told me, the teacher told me, they love watching movies of Jackie Chan. They thought I was the Jackie Chan. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ ගුරුතුමිය කියන්න ගත්තා මේ ළමයි ඇවිල්ලා මේ චැකි චාන්ගේ පින්තූර බලනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතලා දෙන්නේ චැකි චාන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. They literally thought I was the Jackie Chan who came to Hungary. හංගේරියට ආපු මේ ලෝකල් චැකි චාන් මම කියලා හිතලා තියෙන්නේ. Thank you, Mr. Guna. You know who Jackie Chan is. Thank you. So I was so surprised. So I asked the teacher, does everyone know Jackie Chan here? ඉතින් මම ඒ ගුරුතුමියගෙන් මේ ඉන්න මේ ළමයි හැමෝම චැකි චාන්ව දන්නවද? And she told me Jackie Chan was more popular than the president. That's what she told me. ඔයා මොනවද කියන්නේ හංගේරියේ ජනාධිපතිට වඩා චැකි චාන් ප්‍රසිද්ධයි කියලා එයා කියන්නේ. So I thought, this is it. So we went to the Budapest, the train station where so many crowd were gathered. ඊළඟට අපි බුදපාස් වලට ගියා විශේෂයෙන් ගොඩක් දුම්රිය ස්ථානෙට ගොඩක් සිර රැස්ලා ඉන්න. Even though I could not use a speaker or any amplifier, I started doing the little bit of martial arts that I learned from the military. ඉතින් මම ඉතින් එතන මයික් ශබ්ද විකාශන මොකුත් පාවිච්චි කරන්න බැරි නිසා මම මාෂල් ආර්ට් ටිකක් දන්නවා කරාටි අර ජූඩෝ අරෝනවා ටිකක් ඒව ටිකක් පෙන්වන්න. And my brothers and sisters, guess what happened? So many people were gathered around. So many of them. I did not even have to use any amplifier. මම ඇම්ප්ලිෆයර් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ක්‍රමයට මිනිස්සු ඔක්කොම පිරුණා. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ චැකි චාන්. And when they gathered, I started saying this. ඒගොල්ලෝ රැස්ුණාම මම මේ විදිහට කියන්න ගත්තා. You may think I'm Jackie Chan because I'm an Asian. ඒක මාව හිතාගෙන නැති මේ ලෝකල් චැකි චාන් කියලා මම ආසියාවෙන් ආපු ඉන්නේ. But I'm not Jackie Chan. මම චැකි චාන් නෙවෙයි. Even though I am not Jackie Chan, but I have something, a great news, more exciting news than all his movies combined. ඔගේ මුළු චිත්‍රපටි ගොන්නම එක්කව කරලා ගත්තත් ඒකෙන් දෙන්න බැරි පණවිඩිය මා සතුටු තියෙනවා ඒක බෙදා ගන්න මම ඇවිල්ලා. And like today, Mr. Guna's wonderful translation, I start presenting the gospel of Jesus Christ, and it was translated, and so many of them came to the Lord that day. ඒ දවසේදී මේ විදියටම පරිවර්තකයා කතා කරා ඒ වගේ ගොඩාක් මිනිස්සු යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්. යේසුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය. And for 3 weeks we had more fruit and more people came to Christ than ever before we went to Hungary. හංගේරියට ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගියාට වඩා ඊට වඩා 3 ගුණයක වගේ මිනිස්සු යේසුස් වහන්සේ වඳුර ගත්තා ගැලවෙුණා. ගැලවීමටපත්. Thank you so much. My brothers and sisters, මගේ ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි. it does not matter how many times we went to a same place. It doesn't matter how less of ourselves, how weak we are. It is something that God has something for everyone, every different generation. අපි එකම තැනට දීප සැරයක් ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන් අපේ දුර්වලකම් තියෙන්න පුළුවන් අපි හරියට කතා කරන්න බැරි පුළුවන් නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේ පරම්පරාව තුල අපි තුලින් ලොකු වැඩක් කරන්න ලෑස්තිලා සිටිනවා. Many people may think the synoptic gospels, Matthew, Mark and Luke, were enough and sufficient, but it was not. ඉතින් මතෙව් මාක් ලූක් ඇති මේ සුභාරංචි ඇති තවත් පොතක් ඕනේ නැහැ කියලා මිනිස්සු හිතුවාට දෙවියන් වහන්සේ කල්පනා කළා නෑ යෝහන් කියන සුභාරංචියත් ඇතුල් වෙන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ ඉන්නේ. When Matthew, Mark, Luke were written, at that time Christianity was not a universal religion. It was a small religion from Palestine, small religion from Jerusalem. ඉතින් මාක් මතෙව් ලූක් ලියන අවස්ථාවේදී ක්‍රිස්තියානිය විශ්වීය ධර්මයක් විදිහට පැතිරලා තිබුණේ නැහැ. ඒක පලස්තීන යෙරුසලමේ පොඩි කුඩා කණ්ඩායමක් අතර තමයි. But after 30 years, do you know what happened? Christianity of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, by the mission of
Apostle Paul and many others like you and I have already become the universal religion. ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රිස්තුස්වන්ගේ ක්‍රියා කිරීම තුළ අපොස්තලවරුන්ගේ විශේෂයෙන් පෞල්තුමාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ මේ කුඩා කණ්ඩායම විසිරලා ගොස් යුනිවර්සල් නැත්නම් විශ්වීය ධර්මයක් ඒතු ධර්මයේ ඒ විදිහට පැතිරී තිබුණු ධර්මයක් බවට පත්. So John had to find a way to present this gospel as a universal religion for every single person on the planet. මේ පොළවේ මේ දාලෝකයේ තුල ඉන්න මිනිස්යන්ට සියලු මිනිස්යන්ට ඉදිරිපත් කරන පිණිස යෝහාන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. යෝහාන් දෙවියන් වහන්සේ පොළවනවා සුභාරංචියක් හැම ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සුෙකුටම අදාළ වෙන එක මේ සුභාරංචි. You may wonder what are the purposes of ourselves if there were any better preachers, better educated people, more people, and better nations, or even or better well-equipped people around. What are the purpose of ourselves to become a preacher, missionary, evangelist, a teacher of the Bible? You may wonder. ඔබ හිතන්න පුළුවන් මෙච්චර මිනිස්සු ඉන්නවා, මෙච්චර විශාරද ඉන්නවා, මෙච්චර බයිබල් නිපුණතාව තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ අතරමැදදී අපි අය අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ තමයි තීරණය කරන්නේ නෑ ඔබත් ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා. But I believe God is entrusting us to make this Christianity even greater than ever before through our hands. මේ අපේ අත්වලින් දෙවියන් වහන්සේ මේ ක්‍රිස්තියානිය තවත් විපුල කරන්නට උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරන බව අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. So understanding the book of John, understanding Gospel of John will equip us, will empower us, will teach us how to be a presenter of this great religion, so to speak, Christianity. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ සුභාරංචිය ගත්තොත් මේක ඉදිරිපත් කරන්නට ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ නැත්නම් සුභාරංචිය කොයි වගේද කියන පුළුල් ලෙස මනුෂ්‍ය පන්තියට ගෙනියන පිණිස ඒ වුණු පාරමිත තමයි වන්තු